want to. Like it. Quit following me. Hello. கேக்குதா? ஓகே தானே? ஸ்டார்ட். பேஸ் ஆயிடுச்சு லைவ். முடிச்சிட்டு வரேன். ஓகே. என் லெவலுக்கு R1 தான். ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சண்டே வந்துச்சு. பண்ண முடியல. பாஸ் ஃபைட் எனக்கு அன்லாக் ஆகல. ஒரு வயசு போனா வெப்பன் இருப்பாங்க. அது இதுல வந்து ரைடன் கூட ஃபைட் போட நாளா வச்சிருந்தேன் இருக்கேன்.
8 தான் மேப்லேயே பிடிக்கணும் இருக்குன்னு இதில் பெண்டிங் சிம்பிள் வந்து இந்த டொமைன் தெரியாத கிட்ட போனாதான் தான் இருக்கும் இதெல்லாம் நான் கிடைச்சதில்ல அதனால்தான் நம்ம மெயினாக கைஸ் ப்ராசஸிங் லைட் வரும் முன்னாடி விட்டு லேட்டாக வரீங்க இதை மட்டும் Are you sure it has to be me? Fine. Let's get this over with. இந்த ஆகுது கைஸ் அப்போ நாமளே நான் உடம்பு 43 அரௌண்ட் 4,000 எனக்கு ஈஸி ஆகிடுது ஃப்ரெண்ட் ஆனால் எவ்வளோ அஃபெக்ட் ஆகிற கொஸ்டின் ஒதுக்கி Ready. Tanuki just turned into a... What's going on? Not a Tanuki. Is this the profession? She doesn't look very professional at all. She is a member of the Shiumatsuban, a genuine, bona fide ninja. Oh, wow! A ninja? So was that one of those Anyway, what's the Shiumatsuban? It belongs to the Yashiro Commission, a secret unit under Kamisato Ayato.
Okay, I see. Now, Kamisato Ayato and the Yashiro Commission are neutral parties. However, convincing their most Okay, Yashira. Kasira. Here's what I need you to do. Go into... It would not be appropriate for me to be... You make it sound so simple, but Oh, I thought you would have... For a complete outsider, probing the inner workings of the Tenryou Commission is... But since the three commissions work together to serve the Shogun... The Shogun's army haven't given up on their search for you yet. Don't forget, we're on a tight schedule. Tomato. Ayaka video. Our ad. Toma, you there? It's us. We're back. What brings you here? Did you meet with the Resistance? How's the battle going? Is it safe? Not just yet. We stopped. So, it's still not... I'll get someone to call for Miss Kamisato. Bear with me. Hey bro, live நான் அன்னைக்கு பார்த்துக்கிட்டு தான். I see. You have been through a lot since we last met. I understand. You need evidence of the Tenryou Commission's betrayal. Now that you mention it, there is one thing that has always concerned me. The Shogun's... I used to think that she simply didn't care. But looking at it now... What do you mean? The Tenryou Commission presides over domestic military affairs. Meanwhile, the Shogun would incorrectly But as I recall, the only person authorized to access that... It's heavily guarded too. Even with... If only there was a way we could... Yoimi is... That's a very Toma sound, but it's a reasonable one. While they were preoccupied with that, Sayu could infiltrate the Tenryou Commission and take the report, as well as... Great! It feels like I'm getting closer and closer... It feels like it's been an eternity since we last sat down and talked like... Well, it certainly felt like it to me. I've been... This tea house used to be my favorite hiding... Oh man, I want to go to the hot springs so... Poor Toma. Let's focus on the issue at hand. The sooner the vision... This was a reunion of sorts, but there's no time to catch up. We'll celebrate properly when it's all over. Ooh, let's play the hot... You're still thinking about... The Tenryou Commission is heavily guarded. Be careful when you get... All right. First, let's go to Hanami's... காணுங்களா Delicious tea. Books were more interesting in the past. மணி இப்போ ஃபைட்டுக்கு ஓவர்ஹெட் வச்சுலாம் ரைடனை ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஓவர்ஹெட்டை வச்சு சிக்னோரா வேணா போட்டு அடிக்கலாம். I still think we should change it. This part is a bit boring. இது ஒரு டென்ட்ரோ கேரக்டர். என்ன
எடுத்துட்டு போலாம். வாண்டருக்கு ஃபாரசான் வேணுமே. I still think you should change it. Yoimiya, we need an Correct. extra large ஃபாரசான் firework. தாங்க The super duper big kind. Extra large fire? You sure came to the right person. As it happens, I made this Android really Benettoட souped up bustல one just அவள அடிக்க. but it's so powerful that I have. Don't forget, move well away from it after you. We'll give it a try. அவ்வளவுதான் ப்ரோ நான் இப்போ 10 ரூபா யூஸ் பண்ணிட்டு Well, we இல்லாம got our distraction. Now we just need to wait for that. works. Go to that, isn't it? For 10 years. ரொம்ப டக்கு டக்கு டக்குன்னு போலாம் டக்குன்னு நல்லா இருக்கும். The warrant is for your arrest. Freeze. Oh no, run! Wait guys. Just போலாம் கூட எனக்கு ஓகே. இல்லையா? You. The warrant is for your arrest. Freeze. Oh no, run! Patrolன்னு போட்டுறேன். Normal guy. Artisan. I got a fight. Just what will we come across this time? Swander band. There are loads and loads of people. We need to get rid of them, or I won't after I get the document. Let's also, if I do, is this, சாயு நம்ம கையில கொடுத்துட்டு சொல்லுவானுங்களா? போறோம். Too slow. Was the decision of the Shogun. Can't be helped. Stop! I have ordered. what kind of firework is this? By the look of it, Paimon's ears are gonna get blown off. Oh, Yoimiya, you are officially nuts. Uh-oh, they're all coming this way. Quick, run! பண்ணணுமா? கண்ட்ரோல்ல மாட்டாம போ. அவனை பாத்துட்டான். कुछ बता गाइस. Well,
How did it go? நல்லா போச்சு. Well done. Let. I know exercise helps you grow. I feel so No, I can't sleep yet. There was some. I didn't know how to find a document you guys were talking about. Here you go. சுடுறேன் இன்னைக்கு. My lady, what are we looking at? அதான் அவ்வளவுதான். This sealed envelope must. In addition, we முடிக்கலாம் have. நம்ம ஹீல் வருதே. It seems that Gujiyaya was right. This should be ample evidence. I will also gather some people. Still, mind yourself when you face the Shogun. I still get. Again, okay. we'll just have to trust Gujiyaya. 44வது போகாம விட மாட்டேன். Correctly, it should be to Check pack boy up our things and get ready to head to the. வேற வழி இல்ல 2500 கோல்ட் கோஷ் சேனா போணும். 19 பாத்து பாத்துக்கோங்க போறதுக்கு முன்னாடி. தானா 19 guys. மட்டும் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். கன்ஃபார்ம் ஃபைட்டை முடிக்காம விடக்கூடாது. யார் மிக விட பேச அது மட்டும் இல்லாம நமக்கு பிரிமோ ஜம்ஸும் வேணும். யாராவது சொல்லுங்க, சேவ் பண்ணலாமா? நான் இந்த பேனர்ல இறக்கவா? Lady Gucci, எடுத்தாச்சு. here I am, as promised. Rest assured I came here alone and told no one about this trip. இல்லனா மொத்தமா I knew you would keep your promise after all. I'm sure you've barely been able to take your mind off it these past. So, where is your proof? How wonderful. Everyone. Oh, you wouldn't believe what we had to go through. Hand them to Sarah. She can. What is this? Blah blah. I see this document bears the official seal of the head of the. I don't understand. Not a single word about. What about the soul? Utter disregard for human life. For the sake of the vision hunter. So the Tenryo. Yes. Now. This is a letter from the. Well, the things you wanted to see, but also wished not to see. Surely, you aren't planning. So everything I've ever held on to. This betrayal is unforgivable. Takayuki, you've got some explaining to do! Kujo-Sara seems pretty angry, huh? Looks like our Tenryo rebellion is successfully underway. Yep. Hold on, traveler. There's some. Huh? Last time you entered the plane of Euthymia, it was in front of the statue of the omnipresent. You must find a way to recreate this. If you can get the Raiden Shogun to open her heart to you once more before the statue of the omnipresent god, take this with you as a farewell gift.
What is it? The omamori from the Grand Narukami Shrine are very potent indeed. I thought I'd put one aside for you. If you find yourself at your wit's end, take it out and see what happens. Maybe you're... Or if you ever think about me during your journey, take it out, won't you? Cut it out, Fox Relax. Lady. This is... I'm sorry. Well then. ஏன் கொடுத்து அந்த gift நம்மளையும் தேடி போய் எடுத்துட்டு வா. எடுத்தந்தானே. எடுத்துட்டேன். போயிருக்கா அது நிறைய இருக்கு ப்ரோ 50 வரைக்கும் இருக்கு 50 லெவல் போணும் Too slow. You followed me here? Since you are a witness, I suppose I can shield you from arrest. At least until I have received an explanation, but if it turns out that you have been போய்ட்டோம் guys போய்ட்டோம் இதெல்லாம் போய்ட்டோம் ஆமா இது நமக்கு வேலை இருக்கு டன் 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 பாத்தீங்களா விட்டுருவோம் வாங்க 69 லெவல் தான் பலமா தான் இருக்கும் Apologies, ma'am. Orders from the top. No one is allowed to enter. Out of my way! I need to speak to him. I won't tell you twice. Propagate! Into the shadow. I must withdraw. Let's light it up! I must. Get them! I must teach me a lesson. Thank you. Quiver! Power alt வரணுமே ரொம்ப இடமா நான் பாப்போம் இருக்கு Germinate! Teamwork is dreamwork! Ready. Allow me. I strike first! Who goes there? Soldiers, quick! Don't hold back. alt என்னன்னு தெரியல Glory to the Shogun! Strike! 2009 Get them! Cry loud. Following me. Moving. I've lost! I must. Watch your step! Scatter! Battle formation! Soldiers, quick! Here! Clear! Cut! Ready. Time to testify. I must withdraw. Train harder. Stop! Sarah, have you gone insane? Master, Go on, ask him. Don't let him intimidate you. Master Takayuki, I've seen the report to the throne and the letter to the Fatui. So this is how my documents went Should I take your words to mean that these documents were not forgeries?
They were really penned by your own hand. Please tell me, Master. I need to know. Has the... Yes, I have dealings with the Fatui, and yes, the report you... He just came right... The diplomats from Snezhnaya promised of... For too long, the Kujo clan's position has been coveted by so many. So, when the chance arose to gain the... It appeared to me to be an excellent... But... You worship the Shogun. How can you betray her after all this time and Betrayal? How can you call... The Fatui may think they are using me. When the lightning strikes in Inazuma, after all, none can contend with the supreme power of the almighty Raiden Shogun and the Muso no Hitotachi! Yeah, he doesn't worship the Raiden... But Master, what about ever since I was adopted by the Kujo clan, but it's clear to me now that you wanted my loyalty. You hypocrite! Preaching about virtue just... Selfishness? I am but safeguarding. Hate to say it, but his ego is getting in the way. I've doubted the Vision Hunt decree in the past. I asked myself, is this truly the correct... But I chose to obey the Shogun. For as long as she leads the way. But now I realize that the path of eternity is one without end. While this path... So I'm going to tell the Shogun the truth about all this. Stubborn and... Report to the Shogun if you so wish. The Kujo clan's position is... The Shogun is at Tenshukaku receiving a Snezhnaya... Signora's the one behind us? Way back in Rito, Lady... A diplomat from Snezhnaya. Well... Sarah stormed off! Do you think she... You can see... Alright then, let's... Off பண்ணிட்டாங்க friends. வீடியோல வரபடி ஈரரி. அதுதான். ஏட்ட போட்டு வச்சிருக்காங்க. அடிச்சு போடு. Okay. Artima. அப்படினா பார்ட்டி மாத்த Too slow. The way people charge in here as they please. So uncivilized. If I didn't know this was Tenshukaku, I might have mistaken it for some... Have you learned your lesson now? Oh no! What has she done to Kujo-Sara? The right to punish Inazumans for their crimes is mine alone. Not yours, Signora. Then I apologize, almighty I know. You can't get me out of your mind. Don't go thinking I'm surprised to see you here. I'm well aware that you hate me. Ah, so you came to expose my crimes in front of the show? I'm just a Snezhnayan diplomat. I'm a... She doesn't take us seriously at all!
Stop talking about people and things that I care nothing about. They were nobodies to begin with, and their names will be forgotten. Is that not the greatest honor they could? Almighty Shogun, do correct me. That's ancient history. The Tsaritsa's dream is the noblest. These other mundane details you insist on you. For what it's worth, before you go charging into Tenshukaku uninvited, I'm not sure. I challenge you Sit down. to a duel before the throne! Proceed. My, you're full of surprises today. I'll admit that I never expected to be in a situation. You are aware that the loser must. Then I. A lesson on harbinger power and elegance? As you wish. Into the shadows. Detestable. Moving. Into the frozen void. Into the shadows. Ha! Moving. Some nerve laying your hands on me. Harbinger power has become burdensome. I will manifest my destiny anew. Await my emergence and tremble, traveler. You have reason to fear. Characters okay. Propagate! The pale flame smolders! Pale flame, lay waste to frozen shell and witness my suffering. In fires of sin and retribution, your soul will be incinerated. Center time. Ready. Not every wound will heal. Immolation. Cherished agony. Do you feel it? போடணும் ஆட்டோ ஹீல் நம்ம
எபிலிட்டி கீழ ஆயிடுவான் ஆன்ற டிராவலர் அப்படி Dance, my pretties! தான் இது பண்ணி Scatter! Into the shadows. Ready. Not even ashes will remain. Who dares? Maybe I wasn't meant for this world. இதாவது கேரக்டர் Embrace your searing reckoning. Not every wound will heal. Shoot on sight. Scatter! Moving. So strong, but how? ஸ்டோன் நண்பர் கொஞ்சம் சுத்தினாலும் Tui will make sure that your precious Inazuma... Stop! I order you! And you! Filthy rats! All of you! அவரை பாருங்க Shogun. You are the enemy of eternity. But as the victor, I acknowledge your honor. Therefore, I shall allow you to leave Tenshukaku alive. இப்போதான் நமக்கு வந்து The Raiden Shogun isn't gonna let us off just like that, right? Oh, the air feels suffocating. The
Must be the Raiden Shogun's almightiness. One strike from the Shogun and now Senor is gone. Friends, Got what she deserved. But Paimon still can't help but feel upset. Why are they doing it? Why are the Harbingers collecting all the no-seeds? Traveler, you got a headache? Chin up. Let's get out of this place. Paimon feels unsettled. Also, when the Shogun executed Senora with the Muso no Hitotachi, it was unbelievably powerful. It seems impossible to defend against. And if so, we've got no hope whatsoever of defeating her in combat. So, to recap, Yamiko wants us to go back inside the plane of Euthymia by the statue of the omnipresent god. Oh, but we'll be like lambs to the slaughter, won't we? Oh, maybe we could put this plan on hold for a while? There's the sound of electro zapping in the air. Paimon can barely breathe. Traveler, are you okay? You're so silent. Come on. Friends. Sounds like there's a lot of noise coming from outside Tenshikaku. Has a fight broken out or something? Oh, the guards seem really nervous. Let's go see what the situation is, shall we? There will always be those who dare to brave the lightning's glow. So we meet again. Right, devoted it. Once again. Do you hope your foolhardiness will shelter those people? Or was it simply a means of seeking an audience? Oh? Surely you did. If so, then you underestimate me. Not so. Only everything that pertains to eternity. The Vision Hunt decree has my tacit approval. The Fatui's actions thus far do not constitute a threat to eternity. Otherwise, individual ambition is in what you might not realize is that all too often, consider this, rather,
Those who have lost their lives are the traveler. There seems to be limitless uncertainty in you. So, I won't insist that you comprehend the meaning of my actions. What matters is that... That's right. Huh. I'm surprised you understand it so well. Anyway, you're looking for a chance to shake my will. So be it. Well then, you who would Your arrival has brought a deafening static. Strike dead! Lightning falls on the land of eternity. Strike dead. Quick follow-up. That's far enough. Enough! Ready. Loading. Strike dead! Time to finish this. Instability. Will be removed. I am defeated. You are an enemy that requires special attention. Propagate! Dear me, aren't you cutting it rather close? Hmm? Miko, this was your doing? Now. Don't forget who taught you how to place your consciousness in objects. Surely you don't think your ambition alone is enough to shake A's will, do you? Though you alone are here, they too have ambitions, which they long since entrusted to you. Now then, close your eyes. I hope
We can abolish the Vision Hunt Decree. Too slow. Your verdict is decided. That's far enough. Swarm Fury. Your verdict is decided. Search for it. This world, a fleeting shadow. Follow me. All returns to silence. Germinate! Know your place. This world, a fleeting shadow. Thunder. Thunder. Swarm Fury. Your verdict is decided. Gaze upon me. Sever. Into the shadows. A sharpshooter. All will be severed. Your verdict is decided. Bow your head. Without yearning, all returns to silence. Scatter. Off we go. Teamwork is dreamwork. Sunrise. Thunder. How amusing. Wretched vermin. Quit following me. Lightning does not bend to the will of mortals. Spring forth. Thunder. I always bounce back. Just watch me. Everyone. Wind rises. All will be severed. Dead. Search for it. This world, a fleeting shadow. Thunder. Lightning does not bend to the will of mortals. Without yearning, all returns to silence. Let's light it up. Going in. That's far enough. That's far enough. Bow your head. This world, a fleeting shadow. Thunder. Your verdict is decided. That's far enough. Nothing worth mentioning. Off we go. Teamwork is dreamwork. Cry loud. Thunder. Scatter. Wind rises.
you've lost, eh? கிடைக்காம ஸ்டார்டிங்ல பரவாயில்ல ஆனா முடிச்சு Yes. Why can you not trust your... These ambitions have transcended space and time. They are something... Is this the lesson you learned from your... There are nations where humans can... So are we to just abandon the notion... You and I have both witnessed the great loss that progress can bring. Eternity. When lightning flashes, it casts a shadow. My name means shadow. With my blade, I purged all obstacles to progress. And yet, something was lost with each step forward. In the end, I even lost her. The tales are still retold in the shade of every Thunder Sakura. But the wounds left on our nation by that terrible loss still ache. Never stop searching, even if only for a brief flash of light. If nothing else, we have the present moment. She said that once. But I've seen a nation stride forward and lose everything to the heavenly principles. Perhaps only if time stands still will the lightning's glow never fade. The present moment is a fragile illusion. Only eternity can bring us closer to the heavenly principles. I am no longer the shadow. Mine is the most supreme and noble form. Let power over the realm be vested within me. In this form shall I honor my subjects' dream, for a land of eternity, unchanging forevermore. The heavenly principles. Irrelevant nonsense. When all's said and done, all you really want is to protect your beloved Inazuma. But is this nation worth existing? Stripped of ambitions, stripped of the... I wonder what... Miko, retract your words. Never changing eternity is the promise I made. But what your people need from you is not your promises. They want your attention. Your divine gaze. Humans have a lifespan of barely 100 years. They cannot afford, but I have experienced it all. That... But eternity is far too cruel. For me. Not only have you stopped paying attention to the world, it must have been terribly lonely here. But it is necessary. You will miss much by refusing progress. You seek to... You are obviously lonely. And yet, for this... Tell me this. Why? This is your plane of euthymia. So it can only mean... But I have so much to... How long will that take? As a Fox envoy, I have an ex... So it will probably take me another few centuries to relay it to you. Seeing you again. Since you are willing to admit that. What a childish conversation this is. Anyway, now that I have been defeated by you and your plan, I will honor your wish to abolish... But, with regards to eternity, and the question of whether this nation should move forward... You are the one who's been acting like a child from the very... As promised, the Raiden Shogun abolished the Vision Hunt Decree. Finally, her people's wishes penetrated her locked heart. Beyond the plane of euthymia, she saw what eternity means in the eyes of the world. When one's fervent ambition burns brightly, the gods will cast their gaze upon you.
Some ambitions have the power to heal wounds, to bring victory, to inspire hope. But some ambitions outlive their masters long after the soul ascends. They remain as they were in the beginning. Burning bright and true for all eternity. So what did you guys do in the Raiden? Is the Vision Hunt decree abolished? Oh, gotcha. So maybe the reason Why, hello. If it isn't the triumphant traveler. And why might you be visiting? You literally told us to come meet you here! I was just joking. I've been waiting. Seems like someone's in it pretty. Mm-hmm. Catching up with an old friend I hadn't seen in years was true. By the way, I heard that you had a duel before the throne, defeating Signora Head. Still, you did end up victorious. I gather congratulations. Sure feels good to finally. They caused plenty of trouble along the way. Wait a second. Did you say Gnosis? As in, the little thing that looks something like a chest? Yep, that's the one. You've seen one too? Gnosis belong to the Seven. They're. Oh. What's wrong? I handed that over. You did what now? Well, how else was I supposed to save your skin from the Balladeer exactly? The Balladeer is number 6 of the Fatui Harbingers. In terms of strength, he is superior to— I'm not the kind of person who risks life and limb for any old reason. After A created her puppet vessel, she no longer had anywhere to put it. As her erstwhile closest friend, A handed it over to me. And I've kept— She no longer needs the power of the Gnosis, and in any case, she tells me. Thus the Gnosis became not only useless, but also a potential source of conflict. Is that not a good bargain? Exchanging it for— Judging by the results, at least, I dare say I When you put it like that, Paimon has to agree. The Traveler is worth more. Well, what's done is done. And Paimon, so anyway, you still haven't told. Really? You intend to travel all over Teyvat, and the time has come for the Inazuma leg of your trip to come to an end, has it not? As a mark of my gratitude, I will answer any questions you may have about the road ahead. What would you like to know about? Sorry, I haven't a clue. I'm also unfamiliar with the— But if you still have doubts about A, I would say they are— Not only does she not fit your description, but she voluntarily gave up— That's good to hear. Don't worry, we aren't looking. I wish you the best. As for your sister's whereabouts, I will use all the resources at my disposal to investigate it. And I will also borrow— I'll let you know if I find out anything. Consider it part of my means of thanking you. After leaving Inazuma, I think it would be easiest for you to go to Sumeru. Ooh, Sumeru! Hi, We've run human into lots of scholars from there on our journey so far. Yes, well, Sumeru is the land of the What god of of wisdom? wisdom, where the quest for wisdom and knowledge is never-ending. But their obsession gives rise to some truly inexplicable things. In Sumeru, knowledge is holistically managed. Knowledge is a... Yes. I don't know whether it was the sages or Lesser Lord Lesser Lord Kusanali? Oh, you haven't heard.
Lesser Lord Kusanali is the deity in whom the people of Sumeru place their I'm sure you must have some things to discuss with her too. I wish you all the best. I'm surprised an outlander like you is aware that there was once a change of Electro Archon. Morat's told us. He said that the Yes. The truth of the matter is that there were twin gods. They won the Archon War together, and when Baal established the Beelzebul is A, with, as far as the world was aware, there were not two. In fact, the name Until what? Makoto died several hundred years ago. Losing her sister must have been super hard on. That was when A began to change. Paimon feels like she I didn't spend a great deal of time with. Wow. I'm surprised an outlander. Morat's told us. Yes. Twin. They won the Archon War. Beelzebul is A, as far as the world was aware. In fact, Until what? Makoto died several hundred. Losing her sister must have been super hard on A. Andrea. That was when A began to change. Paimon feels like she understands A a lot better now after. I didn't spend a great deal of time with her, but my impression was. Wow. That puppet was built with technology that has been lost. Still, there's one other thing on this top. Before A began modifying her own godly form, she took. So, you mean there are. No. The prototype was merely a proof of concept. The original plan was for A to simply discard it. Later, this puppet wandered Inazuma as a. Some eccentric geniuses in the ranks of. The object. What? It is, isn't it? Who can say whether it's coincidence? Are you sure? Okay, then. Keep it safe. There was me thinking that you might hang it around your neck to show off to the world, telling everyone who inquired that it. Who in their right mind would do? Okay, I'll stop. Now, a question. I see. But that is merely a small goal. Your ambition should be something that transcends the world below and the starry sky above. Perhaps the reason you do not possess a vision is that such an ambition has yet to be engendered within you. Continue on your journey, and maybe that moment. இப்போதான் இருக்குமே. Loading. Narukami, please. போ சொல்.
traveler, right? Hey, Catherine! Got any new commissions for us today? I went to the shrine to draw a fortune slip earlier. The shrine maiden... Catherine? Drawing fortune slips at the Wait, no, that's not the unusual part. We're in Lille. Even I have a private life, you know. Okay, so when you say unexpected reunion... Who can say? But the anticipation of knowing that an Fair enough. Even though we see each other pretty much... Wait, are you saying? Fingers crossed we... I'm sorry. Did I say something? Oh, it's nothing. Anyway... Yes, as a matter of fact, I do. Really? Does this mean the cast... I will leave the requester to fill you in on... All right then. Thanks, Catherine. Very well. Add... Add Astra at... நம்ம பண்ண நமக்கு confused guy. I've faced many opponents. ரெண்டு பேரும் பார்த்துட்டு I usually rest on rainy days. எல்லாத்துக்குமே தரமா கேள்விப்பட்டேன். Oh, I'm looking. ஒரு லக் கிடைக்குதோ விஷ் பண்ண போறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைக்க போகுது அண்ட் அதான் வரட்டும் கோல்டு கலர் மாதிரி இருந்துட்டு வருது பாருங்களேன் அங்கே நிற்குது
தாங்க யூஸ் பண்றானுங்க எனக்கு. கோசப்படுறானுங்க. அல்ல ஒரு வெப்பனாவது கொடுத்து ஏன் இப்படி பண்றானுங்கன்னு தெரியல எனக்கு. ஏதாச்சும் வெப்பனா கொடுத்தேன் குடும்பம் வந்தது. சும்மா பாருங்க ஆர்டிஃபிஷியல் ஒரே ஒரு வெப்பன் 30 ஸ்பின் பண்ணி கேட்க போறோம் தெரியல. சொல்லுங்க ப்ரோ. டெஸ்ட் செக் பண்ணிக்கிட்டு இன்னிங்ல குத்து கொஞ்சம் கிராண்ட் ஆகுது. லக் கூட விளையாடுறீங்களா? Ah, great. Good to meet you. Yes, I was the one. Wait a second. You look kind of familiar. Are you a famous adventurer or something? Oh, all right then. I'll start by introducing myself. I'm Yue Hui, a miner, and I received a mining permit for the chasm just recently. Seriously? They actually give permits out? Yes, the folks over at Yujing Terrace finally came to their senses and are now allowing a limited amount of ore mining near the surface. ஓகேவா இருக்கா? இல்லைண்ணா ஏத்திட்டேன். But some things have happened recently that put all the miners on edge. Permanent இல்ல guarantee spin. Really? What happened? So எந்த பேனர்ல போட்டீங்க? It's hard to say exactly how big of an issue it is. It could be something. Well, one of the miners was on a break. He suddenly noticed a few hilly trolls walking his way. They seemed like they walked right by him without giving him a single glance. They just made a beeline for the depths of the chasm. After that, the miner started observing his surroundings more closely and noticed the same thing happening time and time again. Game sound இது ஓகேவா ப்ரோ இல்ல கம்மி Are பண்ணு? the hilly trolls just curious? Maybe they just want to take a peek. Not likely.
The strange part is that in all the time this miner's been watching the hilly trolls. 5-star bro. தோத்து போனீங்க. He's never seen any of them come back out. It seems to be a one-way trip. Once the hilly trolls go in, they never emerge. And it seems to be happening more. What are these hilly trolls up to? What happens to them after they go inside? These are the kinds of thoughts going through the guys' heads now. Everyone's driving themselves crazy worrying about it. Paimon's not surprised. Paimon feels spooked just hearing about it. அந்த 50 கேரக்டர் கிடைச்சது. பேனர்ல இல்லாம இருக்கு. டீனா, டிலோகா, டைனரியா. Exactly. The deepest fear is the fear of the unknown, you know? So we have to get to the bottom of it before everyone can put their minds at rest. டிலோகா ஆல்ரெடி இருக்கா இல்ல உங்களுக்கு இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைமா? Do we really want to take this commission? Thanks, Mr. ஃபர்ஸ்ட் டைம்னா ஃபீல் பண்ணாதீங்க. இதுல கேரண்டியா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் தான். அடுத்து இப்ப ட்ரை பண்ண போறீங்களா இதே பேனர்ல திரும்ப? சீஜ் வைன் அந்த பேனருக்கு வெயிட் பண்ண போறேன். That's why you'll really regret it if you don't go, huh? So, what's your verdict? Will you take the commission? Yep, we'll take it. Great. You're doing me an enormous service here. Now, let me give you the rough location at the hill. எவ்வளவு ஸ்பின் ப்ரோ வச்சிருக்கீங்க? இப்ப 0 பிடில இருக்கும்ல இப்போ உங்களுக்கு. பார்த்ததால. ஏர்லி பிடிலே 50 தோத்துட்டீங்களா இல்ல சாஃப்ட் பிடி இல்ல ஹார்ட் பிடில? ஓகே. Too slow. ஏர்லினா ஒரு 60 50 இருக்குமா? 65யா? நீங்க சேர்த்து வச்சிருப்பீங்க ஒரு 80 வச்சுக்கிட்டு தான் அலைத்தம் ட்ரை பண்ணிருக்கீங்க. எவ்வளவு கிடைச்சது? பேக்ரவுண்ட் மைக் 65ல சேர்த்து வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பெனிஃபிட் தானே. மீதி 55 வச்சிருந்தீங்களா? இப்போ எவ்வளோ ஸ்பின் ப்ரோ இருக்கு அப்படின்னாவுக்கு எவ்வளோ வச்சிருக்கீங்க கான்ஃபிடென்ட்டா? லைக் வந்துச்சுன்னா நான் எடுத்துருவேன் அப்படின்னு. டீபாட் பில் பண்ணியிருக்கியா ப்ரோ? டீபாட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரில ப்ரோ. அது நான் அதை அப்படியே தான் வச்சுருக்கேன். அதில் ஆனால் ப்ரிமோஜம்ஸ் இருக்கு 10 லெவலுக்கு 60 கண்டிப்பாக ஸ்பின் எனக்கு வேணும். எப்படியும் ஹார்ட் பிடி கணக்கு வச்சாலும் ஸ்பின் கேட்குறது ரொம்ப 10 டேஸில் சேர்த்துற முடியும் இருக்கு. பயமாகவும் இருக்குது ப்ரோ. ஸ்பின் அவ்வளோ அப்படின்னா அவ்வளோ இருக்கு. பட் எப்படின்னு தெரில ப்ரோ எனக்கு. இப்போதான் இருக்கு. இப்போ 25 இருக்கு. எப்படி ப்ரோ இந்த பேனர்ல ஏதாவது போட போறீங்களா? லைக் பெனட் C5 சி எத்தோஸ் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ண போறேன். எப்படி நான் வந்ததும் மொத்தமா போட்டுக்கலாம்னு. பண்ண பார்த்தீங்களா கவுண்ட் ஏற போகுது.
கேரக்டர் அது அந்த மாதிரி பண்ணுறா இல்லை 89 சேர்த்து வச்சு ஒன் மோர் ட்ரை. ஓகே ஓகே. Just look at this place. Doesn't it டோன்ட் வரி ப்ரோ, புரியுனா கிடைச்சிரும். What was it again? Yes, that's it. டோன்ட் வரின்னு சொல்லிட்டது It's just like that. கேரண்டி உங்களுக்கு. Witches. பின்னிங் Maybe மட்டும் whatever's கரெக்டாக going சேர்த்துருங்க. on in the கஷ்டம். capital, we gotta பேர் get என்ன to the ப்ரோ? bottom of பேர் this. கொஸ்ட் இருக்கா ஸ்டோரி பார்க்கான் கேமியோ. The feeling is mutual. I certainly hadn't கேம் முடிக்கல அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் சான்ஸ் இருக்கு. இன்னும் நிறைய ஈவென்ட் வர வரப்போகுது. The chasm. இருக்கும் உங்களுக்கு. I understand how you must feel. Last time we met suddenly and parted. Now our paths cross again. Fate, it seems, owes you an explanation. That much should be self-explanatory. I came upon the trick. Unfortunately, I got as far as cornering him before he resorted to the same trick. I was hot on his heels when I followed him through the portal. But as usual, it was to no avail. Correct. Based on my recent experiences, I can only conclude that the abysses where they emerge on the other side is their choice. Sounds kind of similar to how teleport waypoints work. In short, though I was right behind your twin last time when I entered that portal, the next moment that I realized where I was, I was all alone, back in the ruins known as Storm Terror's lair. Oh yeah, about that. It's in a safe place. You can be sure that I will learn the truth of the loom of I by no means went out of my way to conceal it from you. It is but a cruel joke. My cursed twilight sword was my title as captain of the royal guards when I witnessed the destruction. Sounds like your sister was right. We were travel partners. We both partook in a painful journey of searching for our fate. But regrettably, before you continue questioning me, I ought to warn you. If my suspicions regarding the portal network are correct, then the fact that there is a portal leading here tells us that the Abyss Order has their eyes on... You mean the Abyss Order? I mean that it's highly likely that even as we speak, the Abyss Order is watching our every move. நாளைக்கு ஒரு ஈவென்ட் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். இமேஜினேஷன் தியேட்டரா இமேஜினரி தியேட்டர். A wise choice. ஒரு 10 ஸ்பின் 7 ஸ்பின்னுக்கு there appears கிடைக்கும். உங்களுக்கும் கேரக்டர் இருக்கா? கேரக்டர் நேம் சரி கவுண்ட் கிட்டீங்களா? அதுக்குள்ளேயுமா? Too slow. தெரியும் கடை. Quit following me. உட்காந்தா பட்டுட்டு நல்லா இருக்காதா? வேற பைரோ கேரக்டர் இருக்கா? There are signs of hilly churl activity here. Could these be the hilly churls the requester was talking about? எவ்வளோ லெவல் வச்சிருக்கீங்க? Requester? In fact, constellation இருக்கு. See எத்தனை? You still haven't told me what you're doing here. லெவல்ல இருக்கு. I doubt that most travelers would have... We took a commission from the Adventurers Guild to investigate the chasm. Apparently a whole load of hilly churls have been gathering here. And now it looks like we finally found our first clue. Do you want the answer? Huh? You mean you know something about this? As it happens, I do. Kill பண்ணுங்க bro. Angling யூஸ் பண்ணு. இருக்குமே. It's understandable that you did not perceive anything unusual. What makes this place so strange is that the environment here weakens the effect of the curse.
For centuries, I have suffered daily from the curse that was laid upon me. But here, I suddenly feel, and right here, right now, I can feel my body. So, this place weakens the curse? That's pretty... That I shall need to investigate. But to the best of my knowledge, the Abyss Order does not have the technology to achieve this. Indeed. Do you know why Hilichurls wear masks? It's to hide their appearance, lest they catch sight of their reflection in a body of water. Is an issue. Compared to how they remember themselves, the curse of immortality denies death to those afflicted with it. And yet, it does. So, you mean there's a way to undo it? No. I mean that the body and soul will continue to be eroded until they are virtually non-existent. When the Hilichurls realized that the end is nigh for them, and of all the places they could lay down to rest, one that can ease... Wow. That's so... Conversation's over. Brace yourselves. What is it? We're under attack. Adventure time. I'm going in. கிளியும் உழக்கூடாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் உள்ள விழுந்தா எனக்கு தான் நஷ்டம் மேலே வரணும் What were those? And why did they attack us all of a sudden? Build பண்ணிட்டீங்களா bro டிலுக்கு ஃபுல்லா ஆர்ட்டிஃபெக்ட் பெர்ஃபெக்ட்டா They once belonged to the royal guard of Kanria. Wait a second. வெப்பன் ஒரு பெர்ஃபெக்ட்டான வெப்பன் Yes, they were. But because they've become pawns of the Abyss now? Let's continue on. Wait, Dane! Seems we missed one. ஆர்ட்டிஃபெக்ட்லாம் எதிர்பார்க்காதீங்க போட்டு வச்சு Wait, stand down. கேரக்டர் டேலன்ட் மட்டும் What the heck? What was... How is this possible? How could he have retained self-awareness for 500 years? But more importantly, why did he seem so... That would be a miraculous outcome indeed for a cataclysm that brought total doom. We should press onward to the city. ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் எனக்கு ரிலாக்ஸ் லக்கிலி வந்து இந்த வெப்பன் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜுக்கு என்கிட்ட ஒன்றுமே கிடைச்சது இருக்கிற வெப்பனே எதுவும் இல்லை இப்போ நெட்லேயும் பில்டு சஜஷன்ஸில் பார்த்தா இவனுக்கு போட்டால் அதுவும் இல்லாமல் ஆர்டிஃபெக்ட்ஸ்லாம் எதுவும் நான் போடலை ப்ரோ ஒரு 3 வாட்டி மட்டும் அடித்தான் 40 லெவல் வந்ததுக்கு நைஸ் ப்ரோ நல்ல வெப்பன் தான் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்னு சொல்ல பட் இதுவும் ஒரு பெஸ்ட் தான் 4 ஸ்டாரில் இது ஒரு பெஸ்ட் ரீஃபைன்மெண்ட் தான் கிடைச்சி இருக்கும் இது டேலண்ட் ஸ்டார்டிங்லேயே இதோட பில்ட் ஏன் நிற்கிது இங்கே ஐ மீன் டேலண்ட் ஏன் லெவல் 8 இந்த ஒரு மெட்டீரியல் பார்த்தீங்களா இருக்கு அந்த டொமைன் வந்து
லாக்ல இருக்கு. பண்ண முடியும், குயிக் சேலஞ்ச் பண்ண முடியும். சேலஞ்ச் அந்த டொமைன் ஆக்சுவலாக எனக்கு அன்லாக் ஆகல. ஸ்டோரி வைஸ் தான் நான் அதுக்கு போகிற மாதிரி இருக்கும். அதனால தான் நான் அதுக்கு போகாமல் இருக்கேன். உள்ளே போய் பார்த்தேன், சரி குயிக் கான்செப்டே எனக்கு புரியல. அது அடிக்கிற பலமாக அடிச்சது. அதனால தான் அது எல்லாத்துக்குமே அதோட இது கரெக்ட். நிறையவே இருக்கு. கோல்டில் 11 இருக்கு, சில்வர், பிரான்ஸ்லையும் விட்டு விட்டு கேக்குதா? மேல நான் எங்க இருந்து ஏத்திட்டு வரேன். மேக்ஸிமம் இதுக்கு மேல கேட்கும் ப்ரோ கன்ஃபார்ம். அதனால தான் ப்ரோ இங்கேயே நிக்குது. சூப்பராக தான் இருந்தது. எனக்கு வாண்டரோட ஸ்பின்னிங்கில் வந்து எனக்கு நிறைய கிடைச்சிது. வால்யூம் மிஷினில் டிஸ்கண்டினியூ ஆகுது. ஓகே ஓகே. இது ஆர்டிஃபெக்ட்ஸு பர்ஃபெக்டான ஆர்டிஃபெக்ட்லாம் இல்லை ப்ரோ, சும்மா பேருக்குன்னு போட்டு வச்சிருக்கேன். இதோட இது பண்ணும்போது அப்படியே கிரிட் டேமேஜ் இது கிடைக்கும் போது என்ன கிடைச்சதுன்னா கிரிட் டேமேஜ் ஹெச்பி இருந்தது. அப்புறம் டிஃபென்ஸு அட்டாக் ஏறிடுச்சு. நான் அதனால் இதை விட்டுட்டேன். அதோட இது ஒன்று ஃபெதரு அட்டாக்கு லிட்ரேட்டு டிஃபென்ஸ் இருந்தது. நெக்ஸ்ட்டு போடும்போது ஹெச்பி வந்தது, அதுக்கு அடுத்து அட்டாக் வந்தது. இதுதான் நடந்தது இதில். சும்மா போட்டு விட்டேன். சரி உன்னோட சஜஷன்ஸில் சொல்லுன்னு சொல்லி கான்ஃபிகரேஷனில் போட்டேன். அப்போ தான் இதுவே செட் பண்ணி சும்மா இதுதான் போட்டு. இது சாண்ட்ஸு 2 பீஸ் கிளாடியேட்டர், 2 பீஸ் இது பெவிலியன், எசட் பெவிலியன். காப்லெட்டில் வந்து இது போட்டிருக்கு அட்டாக் 13 பாயிண்ட் ஆக்யூரேட். இது என்ன போட்டிருந்தேன், இது பெர்சைக்கரை போட்டிருக்கு. அதாவது போடுறதுக்கு எல்லாமே ஹீலிங் போனட்ஸு டிஃபென்ஸ் அந்த மாதிரி தான் இருக்கா. இன்னைக்கும் பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா பண்ணுறான், எனக்கு ஓகேவா இருக்கான். இதுதான் கொஞ்சம் கிடைக்கல, கிரிக்கெட் தான் கொஞ்சம் அதை அப்கிரேட் பண்ணால் கொஞ்சம் கிடைக்கும், தான் நல்லா இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு குளோரிண்டுக்கு வந்து வெப்பன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சஜஷனில் இருந்தது தான். பில்டு சஜஷன்ஸில் வந்து ஃப்ரீ டு பிளேயர் வெப்பன் ஒன்று போடணும் அப்படின்னா இந்த வெப்பன் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி இதை போட்டு. இதோட ரீஃபைன்மெண்ட் 5 தான் செம பவர்ஃபுல்லு. R1 இருக்கிற வரைக்கும் ஓகே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் மேக்ஸிமம் இதை வந்து R5 போடட்டும், அப்போ தான் இவ்வளோக்கு சூப்பராக இருக்கும். அதே போல் கிரிட் ரேட்டு எல்லாமே அட்டாக், பேஸ் அட்டாக் பர்சன்டேஜ் இவ்வளோ பாண்ட் ஆஃப் லைஃப் கிடைக்கும். வந்து அட்டாக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் எலமெண்டஸ் பண்ணும்போது. அதாவது அவளோட எபிலிட்டி யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு 12% அட்டாக் இன்க்ரீஸ் ஆகும் 15 செகண்டுக்கு. பாண்ட் ஆஃப் லைஃப் ஒரு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் வெப்பன் தான் சொல்லலாம் ஃப்ரீ டு ப்ளே. இது போடுறதுக்கு இவளுக்குன்னு இல்லை, அதே போல் இவளுக்கு குயிக் கான்ஃபிகரேஷனும் காட்டாது. கேரக்டர் அடுத்து பேட்சில் தான் வரும், டேட்டா கலெக்ஷன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு கொடுப்பாங்க. அதனால் எனக்கு தெரில, நானாகவே போட்டது. அதனால் நானாகவே இதோட ஆர்டிஃபெக்ட் ஒரு 2 பீஸ் கிளாடியேட்டர், 2 பீஸ் வாண்டர் ட்ரூப். அவளோட டேலண்ட் வந்து இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்கில்லை போட்டு முடிச்சிட்டான் ஃபுல்லாக. அதே போல் அவளோட ஸ்கில் ஏன் 6ஓட நிற்கிதுன்னா அதே ரீசன் தான். பாஸ் வந்து லாக்கில் இருக்குது.
சேலஞ்சில் மட்டும். ஸோ அதனால் இதையும் நான் டச் பண்ணாமல் வச்சுருக்கேன். ஸ்டோரி போனதும் இது ஏன் அப்படி வச்சுருக்கேன்னா இதை கிளிக் பண்ணாலே சொல்லும் பாருங்களேன். நான் நினைக்கிறேன் இல்லை இதை கிளிக் பண்ணால் சொல்லும். சொல்லுச்சு நான் அதை வந்து டு நாட் ஷோ வார்னிங்னு சொல்லி ஷோ அகைன் கொடுத்து நான் விட்டுட்டேன். அதனால தான் காட்டலை. இது என்ன சொல்லுன்னா இது வந்து குவிக் சேலஞ்சில் போகிறீங்க, ஸோ கோப் கிடையாது, ஸோ அதே போல் ஸ்டோரியில் அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்ற. இது ஏன் 3லே நிற்குது? இந்த இது இல்லை, இது டியூஸ்டே ஃப்ரைடே சண்டே. நேற்று கிரைண்ட் அடிச்சு 6 வரைக்கும் இதை போட்டேன், 3 வரைக்கும் போட்டேன். ஒன்று மட்டும் எனக்கு ட்ரை பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட்டு வேணும். அது தவிர நாளைக்கு 45 போயிட்டாலும் சூப்பராக இருக்கும். அவ்வளோதான் ப்ரோ. பெனட் இது சொல்லிக்கிற அளவுக்கு நான் இல்லை ப்ரோ. பெனட்டுக்கு வந்து பாண்டன்ற அவளோட பர்ஸ்ட்டும் எபிலிட்டியும் தான் நான் போட்டிருப்பேன். இப்போதைக்கு அவன் லெவலுக்கு இது மேக்ஸ் 400 ஃபேஸ் போகணும். டாசன் அது விட்டு அவ்வளோதான் போகுது ப்ரோ. எப்படி இருக்கு ப்ரோ? இதான் பில்டு. ஏன் காட்ட சொன்னீங்க? ஏதாவது தப்பாக இருக்குதா? எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அளவுக்கு இல்லையா? நான் தப்பாக பில்ட் பண்ணேன். ஏன் காட்ட சொன்னீங்கன்னு ஏதாவது தெரிஞ்சுக்க. சும்மா நானும் பிக்ஸ் ஆர்டிஃபேக்ட் ஃபார்ம் பண்ணி. ஓகே நைஸ். எதுக்கு ப்ரோ இது கிடைச்சிச்சா உங்களுக்கு? வாண்டரர் இருக்கா என்ன உங்ககிட்ட? ரிலாக்ஸ். வாண்டரர் இருக்குன்னா அதை பில்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ. ஒரு டீமில் கூட்டா வேற ஸ்டேட்டில் லெவல் அப் ஆகிடுது. ஓ வேற ஸ்டேட்டில். ஆமாம் கிடைச்சா அப்படிதான். ஆமாம் அதான் ப்ரோ, பர்ஃபெக்டாக ஒன்று தான் கிடைக்கும். அது வரைக்கும் நம்ம ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி. ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆடுவாங்க டிஸ்காலில் லைவ் போட்டு. அதுலேயே நான் பார்த்துட்டேன் எந்த அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டாங்க. அதாவது இந்த இன்னொருத்தவங்க வந்து வாண்டர் கிடைச்சது. அவங்க வந்து ஆர்டிஃபேக்ட் கிரைண்ட் ஆயிடுச்சுன்னு அந்த வீடியோவை நான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். அதாவது டிஸ்காலில் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். லைவ் உட்காந்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நான் வந்து ரொம்ப அடிச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு 20-25 ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ். அதில் ஒன்றும் 5 போயிடுச்சுன்னா ஒன்று தான் கிடைக்கும். அதுவும் பர்ஃபெக்டாக கிடைக்காது. அந்த ஒன்று வந்து ஓகே போட்டுக்கலான்ற அளவுக்கு கிடைச்சிது. மற்ற 5 கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த ஒன்று ஆர்டிஃபேக்ட் அது நல்லா இருந்தது. அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே ஒன்று கிடைச்சிது. இன்றைக்கி அதை வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க. ஆல்ரெடி மேக்ஸ் பண்ணிட்டேன் வெப்பனை மேக்ஸ், பட் ரீஃபைன்மெண்ட். இப்போ வாண்டர் இருக்கா என்ன? இருக்குன்னு இருக்கு. ஓகே பார்த்துட்டேன் மெசேஜ். ஸ்விட்ஸு தான் இப்போ யூஸ் பண்ணுறீங்க கரெக்டா? நைஸ் ப்ரோ. யூஸ் பண்ணுங்க. ரீஃபைன்மெண்ட் கிடைக்கலன்னா ஃபீல் பண்ணாதீங்க. எனக்கு ரீஃபைன்மெண்ட் இப்போ தான் கிடச்சிது. இருங்க நான் காட்டுறேன். எனக்கு பேனரில் கேரக்டர் பேனரில் கிடச்சதெல்லாம் நினைக்காதீங்க. அது இது பெல்லா? இப்போ அந்த வெப்பன் நேம் பெல்லா? இதுதான் உங்களுக்கும் கிடைச்சதா ப்ரோ? இல்லை பெல்லுனா இது சொல்கிறீங்களா? நீங்கள் சொல்கிற பெல்லு வந்து உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பெல் கிடைச்சதுன்னு சொல்கிறீங்களா? 1 பெல் 1 பேலண்ட் 1 சேர்த்து இதே வெப்பனா? அடங்க. நான் பெல் என்னதும் வாண்டருக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கள்ல, புக்ஸில் ஏதாவது பெல் இருக்கும்ல, அந்த பெல்லுன்னு நான் நினச்சேன். இப்போ வேஸ்ட்டு ப்ரோ, கதற விட்றானுங்க. அப்படியே கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல. பாருங்களேன், ஃப்ளோரின்ட்டு கிடைச்சது 80 தான். ஓகேவா? பெனட்டு ஒரே இதில் 2 பெனட்டு ப்ரோ. சரியா?
சாக்ரிஃபிஷியல் ஸ்குவாடு, டெத்தோஸ், அடுத்த 2 பாருசான் விட்சித் அதில் தான் கிடச்சிது எனக்கு லக்கிலி. இந்த இதில் தான் கிடச்சிது. 50 ஸ்பின்ல விழுந்தான் ப்ரோ வாண்டரு. விழுந்துருக்கான் பாருங்க கீழா வாண்டர். கரெக்டாக அதுக்கப்புறம் நான் போடும்போது எனக்கு லக்கிலி கிடச்சிது ஆக்சுவலாக. அதுக்கப்புறம் ரீஃபைன்மெண்ட்டுக்கு எங்கேருந்து கிடச்சிதுன்னா நம்ம தலைவன் ஸ்டாண்டர்ட் விஷ் தான். கிடச்சிருக்கு பாருங்க, எடுத்ததுமே இருக்கு பாருங்க. எனக்குலாம் ஃபர்ஸ்ட் 10 விஷயிலே கிடைச்சான். ஓ வாண்டர் உங்களுக்கு வெறும் 10 ஸ்பின்ல விழுந்துதா ப்ரோ? அப்போ சூப்பர் தான் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ நீங்கள் 50 வாண்டர் கிடைச்சிருக்கு, சூப்பராக வெல் பண்ணுங்க. நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. இன்னொரு டீமுக்கு தான் இப்போ ஃபுரினா நீங்கள் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஃபுரினா இல்லைனா இதே பேனலில் ட்ரை பண்ணுங்களா ப்ரோ. ஒரு 50-50 தோத்தா என்ன, இன்னும் 10 days இருக்குல்ல, அலைத்தமே இன்னொரு வாட்டி ட்ரை பண்ணுங்க. கேரண்டி வேற உங்களுக்கு கிடைக்க சான்ஸ் அதிகமாக இருக்குல்ல. சான்ஸ்லேயும் எடுக்கக்கூடாது பேச்சு, உங்களுக்கு வாய்ப்பே இருக்குல்ல கிடைக்கிறது. ஃபுல் கேரண்டி இருக்குது, ட்ரை பண்ணலாம்ல. ஏன்னா ஃபுரினா வேணும். அதான் நான் என்ன கணக்கு தெரியுமா ப்ரோ பண்ணேன். எனக்கு இந்த குளோரிண்டெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட்டு நான் ஆசையாக இல்லை. குளோரிண்ட் எடுக்கணும் ஒரு சின்ன ஆசை தான் இருந்ததே தவிர குளோரிண்ட் எனக்கு கன்ஃபார்ம் வேணும் அப்படிலாம் ஒரு ஆசை கிடையாது எனக்கு. நான் வந்து என்கிட்ட ஸ்பின் இருக்கே, சரி நம்ம சேர்த்து வச்சாலும் அதே கணக்கு தான். ஃபுரினா வந்து எனக்கு பயமாக இருந்தது, விழாதோன்னு. வாண்டர் 50-50 ஜெயிச்சிட்டேன். ஸோ சரி ஒரு 50-50 நம்ம தோத்துட்டோம்னா ஃபுரினாவில் கன்ஃபார்ம் போட்டு ஃபுரினாவை எடுத்துடலாம். அந்த கான்செப்டில் தான் நான் போட்டேனே ஸ்பின்னு. ஆனால் குளோரிண்ட் வரும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. குளோரிண்ட் வந்துருச்சு. ஸோ இப்போ அடுத்ததான் எனக்கு இப்போ பயமாக இருக்குது ஃபுரினா. எனக்கு நம்பிக்கையே இல்லை ப்ரோ, அதெல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். Don't waste your time. Huh? Conria's technology, abyssal power. 2 things. Okay, so the abyssal... Dan seems like he really understands what's going on here. No? Not necessarily. The closer we draw, the Abyss Order simply got to the... Even older than Conria? Whoa. Paimon can't even Said, the architecture here does somewhat resemble that of Conria. Let's head toward the light over there. Mind your footing on the way ahead. It's a... UID கமெண்ட்ல போட்டுட்டேன். Too slow. Black Serpent Knights. Is this where they're based? Or wait? We are likely drawing near to whatever the Abyss Order is trying to hide. ஹான்ஸ்லிஃபியாவது நமக்கு ட்ரையல் கேரக்டரா கொடுக்கலாம், ஒரு பவராவது இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பவர் மாதிரி. We'll see about that. Wind rises. Follow me. Let's light it up. Dare to mess with me? Ali. Look, vines. You should be able to climb up, right? The grave of a guarded. Suppose. Higher than சொல்லு. அது just ஒண்ணும் இல்ல. சாப்டர் 2 முடிச்சிடலான்னு ஒரு பிளான் பண்ணி தான் இன்னைக்கு வந்தேன். சாப்டர் 2ல ஆக்ட் 4 இருக்குது, இன்னும் 6 வரைக்கும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி பார்த்தா 6 5
Hold on. I think they... என்ன பேசுறாங்கன்னே புரியல. क्वेश्चन மார்க் ஆச்சரியக்குறியா இருக்குது. அடிக்க மாட்டான், நம்ம தான் அடிக்கணும். Nice and spicy. Everybody stand back. Wall of Fury. Upon the gate. You dare to gaze upon me? இந்த பவ்வை முடிச்சிட்டோம்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம பவ்வை நம்மளை அடித்தானா வாண்டர் கொஞ்சம் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது. அதில் என்னென்னா டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் மீன்ஸ் அவன் வந்து பறந்துட்டு இருக்கும்போது இந்த பவ் அடிக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம கீழே விழுற மாதிரி இருக்கும். அவனை ஃபஸ்ட்டு முடிச்சிடணும். இருக்கானுங்க. What's this? So, the Black Serpent Knights have nothing to do with the Abyss Order's secret. So, what exactly is going on with As I said, for these hilly trolls, Signora கூட the ஃபைட் end பண்ணி is நிக்கும்போது nigh. பயமா இருந்தது. கடா நெட் போய் சிக்னோரா முடிச்சு நம்மள முடிச்சிரோமோன்னு. சரி They அது have முடிஞ்சு grown போச்சுன்னு old and அடுத்து fearful போயிட்டு of the இருந்தேன். light, even become one with the நம்ம darkness. ரைடன் ஷோகன் கூட And yet கூட the அந்த மாதிரி curse 2 வாட்டி continues நடந்துருச்சு. to corrode them. ரீகனெக்டிங் கனெக்ஷன் டைம் அவுட்னே வந்துருச்சு. உள்ள போய் பார்த்தா கரெக்டா ஃபைட்ல வந்துச்சு. நான் திரும்ப ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். ஆறாயவனுங்க அடிச்சோம். நான் தெரிஞ்சு இப்போ இவன் முடிப்பான்னு நினைக்கிறேன். Let's try to avoid them. Them is It's him! The guy that came out of nowhere and disappeared again! And now they're திரும்ப போறாங்க. Did he just... Halfdan? Whoa, whoa! What? This is very very low. கரெக்டாதான் போறேன். எல்லாருமே அதையா சொல்றேன். ரொம்ப கம்மியா இருக்கா? கேம் சவுண்ட் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. இப்ப பேசுறது இருக்கா? அதை மட்டும் சொல்லு. கேம் சவுண்ட் இல்லாம நான் பேசுறேன். சந்திர ப்ரோ சரி ஓகே லோ தான் பட் ஓகே. Could it be? If it's as I இதுக்கு suspect. முதல்ல நான் என்ன பண்ணேன் எனக்கு நான் ஏத்துறேன் ஃபுல்லாவே ஏத்திடுறேன். 97 இருக்கு. இதுக்கு மேல எத்தனை 100 தான் லாஸ்ட். கேம் சவுண்டு தான் உங்களுக்கு இதா இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஃபுல்லா ஏத்திட்டேன் ப்ரோ. அவ்வளோதான். இதுதான் ப்ரோ லாஸ்ட். இதுக்கு மேல மேபி இன்னைக்கு ஒரு நாள் அப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நாளைக்கு சரியாயிடும் ப்ரோ. அது ஏனே தெரியல. டெய்லியும் இந்த மாதிரி இஷ்யூ இல்லை. ஒரு சில நாள் மட்டும் இந்த மாதிரி நடக்குது. அது ஏன்னு தெரியல ப்ரோ எனக்கு. ஒரு சில வாட்டி எப்படின்னா என்னோட ஹெட்செட்டை கைட்டிட்டு திரும்ப சொல்லுவோம்னா நல்லா ஆயிடுது. அது எப்படின்னு தெரியல. அதே போல To this day, I still remember the final orders. Let's squad gave the to Twilight Halfdan all that. Sword gave to Halfdan on the day of disaster in எல்லா இடத்துலயும் மென்ஷன் பண்றானுங்க. Before I made haste back, inform all Black Serpent Knights to protect the people of Kanria at all costs. Because we, of course, were royal guards. People of Gandrian சொல்லி மென்ஷன் பண்ணிருந்தாங்க பாருங்க. ஏதோ இருக்கு கன்ஃபார்ம் வரும். அது வரும்போது நல்லா இருக்கும். அவரை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல. அது கன்ஃபார்ம் ஒரு ஸ்டாச்சுவா இருக்கு. அது ஸ்டாச்சு ஆஃப் காடா இருக்கு. ஐ திங்க் சோ. யாரெல்லாம் வந்து நேத்லாண்ட் அடுத்த பைரோ ஆர்கானுக்காக வெயிட் பண்றீங்க? நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா? I can just about make it out. Even I have to admit, the fact நானும் இதுல தேர்ட் ஆக்ட் ஃபினிஷ் பண்ணல ப்ரோ. ஓகே. I am done with pyro. Nice. It doesn't matter. Let's keep heading toward the light at the top. I believe the உங்க எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் நல்லா பூர்த்தி பண்ணுவானுங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா ப்ரோ? பைரோ ஆர்கா இப்படிதானே போகணும் இல்லை இங்கே ஏதாவது இருக்கா?
உனக்கு நம்ப முடியாது ப்ரோ. செஸ்ட் ஏதாவது வச்சு விட்டுருவானுங்க. அதுதான் பிரச்சனை. மேலே போய் பார்த்துட்டே வந்துடுறேன். இதோ பாருங்க, இதெல்லாம் என்ன சொல்றது அப்புறம். ஒரு 10,000 மிஸ் பண்ணிட்டு போயிருப்போம்ல. 20,000 பார்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி மேலே இருக்குனாலே நீங்களும் பார்த்துட்டு போங்க. அவனை வச்சிருப்பான் எங்கேயாவது. அவ்வளோதான், இங்கெல்லாம் எதுவும் இல்லை. ஓகே, எதுவும் இல்லை. ஐ எம் வெயிட்டிங் ஃபுரினா அண்ட் நகிடா. ரைட்டு சந்திரன் ப்ரோ. ப்ரோ உங்கள் பேரை சொல்லுங்கள் ப்ரோ. சந்தார். நான் சந்தார் ஆர்னு படிக்கிறதா இல்லை சந்திரன் சொல்கிறதா? சந்திரன் ப்ரோன்னு சொல்லவா? என்னன்னு சொல்லட்டும். அன்னிலேருந்தே எனக்கு இந்த டவுட் இருக்குது. உங்கள் ஏஆர் என்ன ப்ரோ? ஆல்வேஸ் ஐ வில் டேக் ரீரன். ஓகே ஓகே. Sure enough, we aren't seeing any more Black Serpent Knights. Guess that half-Dan guy really did recognize Captain Ding, huh? டெலபோர்ட் தலைகீழா இருக்குது. எங்க போச்சு அந்த my name of name சான் கூப்பிட சொல்றீங்களா? உங்க ஃபுல் நேம் என்ன ப்ரோ? ஐ மீன் இந்த நேம்ல இருக்க சான் தார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அப்புறம் என்ன ஏஆர் ப்ரோ நீங்க இப்போ கரண்ட்லி? ஃப்ரெண்டர் கெஸ்ட் கொடுத்து விடுங்க பார்ப்போம். பார்த்தீங்களா அவனை? ஒரே நிமிஷம். எதிர்ச்சியா பார்த்தோம் ப்ரோ. கீழே செஸ்ட் வச்சிருக்கான். லக்ஸரியஸ் அதுவும். Unnecessary. டெலபோர்ட்ல இருந்து வந்துரும். மை நேம் அசீரா. ஆசிரா. அசீர் 1ன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆசிர்னா 2. நான் சொன்னது கரெக்ட்னா 2ன்னு போடுங்க. இல்லை நான் சொன்னது 1 கரெக்ட்னா 1ன்னு போடுங்க. Go to the chamber at the center of the ruin summit. Okay. Too slow. இல்லையே ப்ரோ, ஹையர்னு போட்டிருக்கான். அம்மா இல்லை ஒன்றும் முடியும். இந்த சேசம்ல இருக்கேன். சேசம்ல எனக்கு தெரியல அடுத்து என்ன பண்ணணும். 60 ஏஆரா முடிச்சிட்டிங்க அப்ப? இப்பதான் காட்டுது. அந்த சென்டர் உள்ள போனேன்.
நிறைய பேர் என்னன்னா நிறைய லெவல்ல சொல்றீங்க. உங்களுக்கு போர் அடிக்காதா? 60க்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க? I'm just thinking, nothing more. If you're trying to console me, I can assure you there is no need. Fine. கிரைண்ட் தான் வேற என்ன? ஆர்டிஃபெக்ட் ஃபார்மிங். அதான். All these hilly வெயிட் ஆக்சுவலா இது ஐ நோ ஒன் ஃப்ரெண்ட் ஹீ கேன் டூ 2 லட்சம் டேமேஜா பண்றாங்க ப்ரோ. அது புஷ் பண்றாங்க. அது எப்படி பண்றாங்கன்னு தான் தெரியல. நெட்ல நானும் ராண்டமா நிறைய வீடியோஸ் பார்த்தேன். சந்திரன் ப்ரோ, சந்திரன் இல்லையா ப்ரோ அவர் பேரு? மை நேம் ஆசிரான்னு எனக்கு தெரியல. அவர் போட்டார். ஆனா ஆமா அவர்தான் நீங்க சொல்றவர் தான். ஹாரி ப்ரோ 4:30 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாராம் லைவ். ப்ரோ லைவ் ஹாரி கேமிங் வந்து லைவ் 4:30 ஸ்டார்ட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ப்ரோ. சந்திரன் ப்ரோ, நான் உங்களுக்கு சந்திரனே கூப்பிடுறேன் ப்ரோ, ஈஸியா இருக்குது. எதுக்கு உங்க ரியல் நேம் சொல்லி நான் வேற யாருக்கா தெரிஞ்சு அதான் வராரு ஹாரி ப்ரோ தூங்கி எந்திரிச்சு. அவர் பேசுறது உங்களுக்கு கேட்காது, நான் பின்னாடி எனக்கு கேட்கும். Looks like we can finally head to the room in the center. Come on, let's. ஹாரி கேமிங் டிஸ்கார்ட்ல தான் இருக்கேன். யாராவது வேணும்னா வாங்க. ஹாரி கேமிங் டிஸ்கார்ட்ல தான் இருக்கேன். என் டிஸ்கார்ட் லிங்க் நான் இப்போதைக்கு யாருக்கும் கொடுக்கல. ஜாயின் பண்ணுறவங்க ஜாயின் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி லிங்க் மட்டும் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் நான் கொடுக்கல யாருக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராசஸ் பண்ணலாமா, டெவலப்மெண்ட்டில் தான் இருக்குது, இன்னும் முழுசாக முடியல. இப்போ கொடுத்துருக்காருல அப்புறம் ஹாரி கேமிங் போஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு பாருங்க, அதுதான் அவரோட டிஸ்கார்டு. அங்கே தான் உக்காந்துக்கிறோம். வேணா வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஹியூமன் பீஸ்ட் உங்களுக்கும் தான். ஹியூமன் பீஸ்ட் ப்ரோ வேணா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க, பேசலாம். ஓகே வராராம் ப்ரோ. சாந்த் ப்ரோ ஆல்ரெடி இருக்காருன்னு தான் நினைக்கிறேன். நம்ம சந்திரன் அவர் இருப்பாரு, ஆல்ரெடி இருக்காரு தான். ஐ ஹேவ் 2 நேம்ஸ். ஓகே ஹாரி கேமிங்க்கு தான் ப்ரோ அந்த டவுட்டு. நானும் உங்களை ஹாரி கேமிங் மாதிரியே கூப்பிட்டுக்கிறேன், சந்திரன் ப்ரோனே. எனக்கு அதான் ஈஸியாக இருக்கு. நான் ஃபஸ்ட்டு அதான் கூப்பிட்டேன் உங்களை. இருங்க நான் எடுக்கிறேன். ஹாரி பேசுறதும் கேட்கும். இருங்க எடுத்து விட்றேன். இல்லை டிஸ்கார்டையும் போட்டு விட்ருக்கேன். இப்போ ரெண்டு இடத்துலையும் கேட்குதா? டிஸ்கார்டும் கேட்கும் இப்போ நீங்கள் பேசுறது. எதாக இருந்தாலும் நீங்களே சொல்லிக்கோங்க. ரைட்டு. ஐயா 2 நேம்ஸா? என்ன ப்ரோ அது 2 நேம்ஸ் சொல்றீங்க? என்னது என்ன சொல்ல வரீங்க? Even the water pool is upside down. Dang! Do you have any idea at all how it works? Upside down waterfall இது The அந்த pool இது must be part of the upside entire down city structure, ஒன்று and more பண்ணுவாங்க. importantly, எப்படி இருந்துச்சு அந்த ஃபைட்டு? செம சூப்பராக இருந்தது. body feels more at peace நல்லா than it இருந்துச்சு. has. நீ ஏதோ சொல்லிட்டு இருந்த, அப்ப That நான் would be தூங்கிட்டேன். impossible. எனக்கு சரியான தூக்கம். கரண்ட் இது அப்படியே நான் போய் படுத்துட்டேன். சிக்னோரா This curse for Signora fire. fight ஈஸியாக தான் கரெக்டா இருந்தது. And I இல்லை fully சிக்னோரா conscious ஃபைட்டில் the entire ஈஸியாக time இருந்தது. is a way of branding பைரோவில் us at வந்து the கொஞ்சம் தான் level of ஹெல்த்து fate of the குறைய world போகிற ஸ்டேஜ். itself. Even now, கரண்ட்லாம் ஆஃப் ஆகல the ப்ரோ, curse நெட்டு slowly பிடிங்கிட்டான். permeating my entire being. பரவாயில்ல, ஆனால் Becoming 30 செகண்டில் குத்துட்டான். அதனால perhaps வந்து it may திரும்ப be ரீகெயின் possible ஆயிடுச்சு to கேம். suppress the ரீகனெக்டிங் corrosive சொல்லி effect of the curse. Consider it tantamount to திரும்பவும் burning வந்து away a ஷோகன் அப்போ part அதே of போல
ஷோகனோட ஃபைட்லயும் பாதி இருந்தது. நெட் ஆஃப் பண்ணி விட்டுட்டான். நான் என்ன பண்றது ஏது பண்றது தெரியல. அப்ப குளோரின் நல்லா அடி வாங்கிடுச்சு. அந்த டைம்ல அவ எனிமி அடிக்கிறது நம்ம மேல விழுந்தது. நான் அடிக்கிறது ஒரு சொட்டு கூட குறையல. அப்ப குளோரின் நான் அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணாம மீதி 3 கேரக்டர் வச்சு முடிச்சு விட்டுட்டேன் அவளை. அதுக்கப்புறம் திரும்ப வந்துடுச்சு நெட். ஆனா 1 நிமிஷம் ஆச்சு. பயமாயிடுச்சு. எங்க திரும்ப ஸ்டோரி ஸ்டார்ட் ஆயிட போகுது, திரும்ப பிடிக்கிற போதும், ஹாரி மாதிரி ஆயிட போகுது, ஹாரி ப்ரோ நடந்த மாதிரி. எனக்குலாம் வெறுத்துட்டேன். It is not unreasonable to suspect that it could belong to ஏன் சொல்லணும்னா நான் வந்து எனக்கு வந்து நான் சினாரோ ஃபைட் முடிச்சிட்டேன். சினாரோ ஃபைட் முடிச்சிட்டு எனக்கு கரண்ட் கட்டு. மறுபடியும் நம்ம சினோரா நல்ல ஒரு ரவுண்ட் முடிச்சிட்டேன். நல்லா இருந்தா. ரெண்டாவது ரவுண்ட் எனக்கு பைரோ ரவுண்ட் ஒரே அடியில போட்டுட்டேன் ரைடன். பைரோ முடிச்சிட்டு பைரோ ஸ்டார்ட் ஆகுது எனக்கு. பைரோ ஸ்டார்ட் ஆனோனே இது பைரோ நீ சொல்றது கரெக்ட் தான். ஃபுல்லா முடிச்சிருவேன். கடைசில கரண்ட் கட் பண்ணி விட்டுருவா. அதனால தானே 4 மணிக்கு மேல ஸ்டார்ட் பண்றீங்க. எனக்கு தெரியும் எங்க ஸ்டோரிக்கு பாதிப்பு வந்துட போகுதுன்னு சொல்லிட்டு தானே பண்றீங்க. எங்க ஸ்டோரிக்கு பாதிப்பு இல்ல, அது இல்ல திரும்ப எங்க பண்ற மாதிரி ஆயிட போகுது. எதுக்கு வம்பு? அதான் முடிச்சிட்டேனே. அதுதான் முந்தானத்தே முடிச்சிட்டேன். நேத்தே முடிச்சிட்டேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு நேத்தே முடிச்சிட்டேன். இப்போ ஒரு 10 ஸ்பின் போட்டேன் ஹரி ப்ரோ. வெப்பன் தான் கொடுத்தான் ப்ரோ. ஒன்னும் உருப்படியா கொடுக்கல. கேரக்டர் கூட கொடுக்கல. ஒரே நிமிஷம் வந்துடுறேன். ஓகே ஓகே. போலாமா? இது யாராவது சொல்லுங்க ப்ரோ. இது போலாமா இல்ல நான் அப்படியே முடிச்சுக்கிட்டா? இல்ல லேட் ஆகுமா இல்ல முடிச்சிருவா போயிட்டு? சந்திரன் ப்ரோ, ஹியூமன் புஷ் ப்ரோ 2 பேர் சொல்லுங்க. ஆல்ரெடி இது முடிச்சிருக்கீங்களா? பண்ணட்டுமா? லேட் ஆகும்னா சொல்லுங்க, அப்புறமா கூட பண்ணிக்கலாம். வீணாயிடுச்சு. இப்போ சொல்றான் 89 மீட்டர் கீழேயா? இந்த ஆக்ட் ஃபினிஷ் பண்ணாகும். ஃபினிஷ் பண்ணா டைம் ஆகும்ன்றீங்களா? ஃபினிஷ் பண்ணா சீக்கிரமா முடிஞ்சிருமா? நீங்க இருக்க ஸ்டேஜ்ல இருந்து 30 மினிட்ஸ் ஆக்ட் ஃபினிஷ் பண்ணா 30 மினிட்ஸா? சரி ஓகே, 30 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் அப்படியே முடிச்சிடுறேன் ப்ரோ. ஆக்சுவலி நடுவில் பிரேக் போயிட்டு நான் திரும்ப பண்ணுவேன். ஆனால் பிரேக் போகாமல் இன்னைக்கு முடிச்சுக்கிறேன். நாளைக்கு பார்த்துக்கிறேன். ஃபாலோ த பாத் அண்ட் நாளைக்கு இது விதரிங் வேவ்ஸ் பண்ணலான்னு இருக்கேன். ஆனால் இது 45 லெவல் போகணும். எது பண்ணலாம் நாளைக்கு? ஜென்ஷன் பேக் பண்ணலாமா இல்லை விதரிங் வேவ்ஸ் பண்ணுவோம்? அதில் அடுத்த பேனர் வரப்போதில்ல அதுலேயும். இருங்க இவனை முடிச்சு விட்ருவோம். ஷீல்டு உடைய வரைக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டம். ஷீல்டு உடஞ்சிட்டாலும் எவ்வளோ மட்டும். அவ்வளோதான் இவன் காலி. டெஸ்ட் எடுத்துட்டு போயிடலாம். You even want this? Okay, follow the path and continue exploring. Okay.
ஸ்டோரி ஏதாவது போயிட போகுது அந்த இதை எடுத்துகிட்டே வந்துடுறேன். Quit following me. Is that way into the hilly trail camp? Let's go see. It's a humble hilly முடிச்சிடலாம் ப்ரோ முடிச்சிடலாம். ஒரு 20 மினிட்ஸில் முடிஞ்சிடும் நம்பிக்கை இருக்கு. பார்த்து முடிச்சிடலாம். Oh, these hilly trails look like they're in pretty bad shape. Is this what Halfdan wanted to show us? ஹாஃப்டன்ன்றவன் நல்லவனா கெட்டவனா? Everything here is worth investigating in detail. Inspect the area. Leave no stone unturned. க்ளூ பார்க்க சொல்றான். இவன் ஏன்ச்சு அடிப்பானுங்களே இல்லையா? Seems like these hilly trails have no life left. மூச்சு வாங்குறானுங்களே ஆனா. The hilly trails we meet in the wild are always so rowdy. We may not have a whole lot of happy memories dealing with hilly trails. Hilly trails usually store food, but these seem pretty much empty. ஓபன் பண்ணாமலே எப்படி எம்டின்னு கண்டுபிடிச்சது? இருங்க அடிச்சு பார்த்தோம். There's even a bonfire here. Like what wait, but wasn't Dane saying that hilly trails get scared of the light when they Maybe. சொல்லுங்க ப்ரோ நாளைக்கு ஜென்ஷன் இம்பாக்டே பண்ணுவோமா? 45 போயிடும் அப்படின்னு யாருக்கெல்லாம் நம்பிக்கை இருக்கு? அப்படி இல்லையா விதரிங் யூஸ் பண்ணுவோமா? அப்படி இல்லைனா வேற ஏதாவது கேம்ஸ் போடலாம்னா சொல்லுங்க, நான் ட்ரை பண்றேன். வேற கேம்ஸ்னா கண்டிப்பா ஸ்டோரேஜ் கிளியர் பண்ணிட்டு ஏற்றி வைக்கிறேன். I know this flower. I have seen kind of flower before. ஞாபகம் இல்லை. எஸ் லில்லி பார்த்த சில ஃப்ளவர்ஸ் தான். சரி இருங்க நான் பார்த்த மாதிரி ஞாபகம் இருக்குன்னு சொல்கிறேன். It is the national flower of Kanria, the Intivat. It once bloomed all over the nation. It would only last 2 weeks before wilting. But if you were to pluck one and take it out of Kanria, the petals would stop growing and turn hard. Only when it finally returned to its home soil would the petals grow soft once more. So the Intivat இவங்க என்ன சொல்றாங்க? இங்க பாருங்க கான்ட்ரியான்னு ஒரு இடம் இருக்கு. பைரோ இருக்கான், அந்த இருக்கான், இந்த இருக்கான் மாதிரி. நம்ம இருக்கிறது தேவியாட் தானே. இது இன்டேவியாட்னு சொல்றாங்க பாருங்க. இன்டேவியாட்னு ஒரு இடம் இருக்குது. நம்ம இருக்கிறது தேவியாட்டா இன்டராக்டிவ் மேப்லாம் இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா அந்த மாதிரி. அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? அது யாரு? ஓ In focusing single-mindedly on confronting the heavenly principles, we neglected our original mission, the revival of the homeland. I should not have been so indecisive. The device is almost ready. We await your command. What are the chances of succeeding? Theoretically speaking. Forget it. Even a 1% chance is enough. For too long have we dwelt in the abyss. Surely they would rather return to the natural cycle of life and death as soon as possible. They cannot be made to continue paying the price. The Order is most fortunate to be graced for this. Lumine. You saw something, didn't you? Can you tell me what it was? Yeah, you zoned out. Huh. Well, people do. It sounds as if they are attempting to make use of certain equipment to cleanse the curse. And you say she mentioned the revival of the homeland, correct? No surprise there. Stubborn as ever. It appears as if the Abyss Order plans to use this location to cleanse the Hilly-Churls of their curse. And after all, there can be no nation without a people.
It is. I told you already. Trying to remove it by force will achieve. So make sure you are clear. If you cling to false hope and allow yourself to become too emotionally invested, the only way save your strength for something worth saving. Oh? But of course, I am merely someone you hired for a task. It is only natural for you to side with her. But whatever decision you make cannot deter me from mine. My chosen path is... I see. It seems that the 3 questions I put to you on our first meeting were worthwhile. You have developed your own individual views very well. Since you have volunteered your true thoughts on this matter, I shall not hide mine from you. Right now, I have a more immediate agenda, that is to say. The Abyss's actions here directly dishonor the final wishes of... The Abyss may appear at any moment. EMS பார்த்துட்டேன் நானாலதான் புரியல EMS We can see the upside down city from here too. Wait, watch out! What's going on? Is that light coming from the room? The mutation is continuing. Has the... James Smith, I see your incessant meddling continues, and that you have once again joined forces with our high... சொன்னனா இல்லையா பாட்டியை மாத்திக்கிறது நல்லது நான் அப்படி சொன்னேன் ப்ரோ இப்பதான் அது இங்க வந்து டைரக்டா லீவ் ஆகி போயிட்டு லீவ் ஆயில இருந்து இதுக்கு போறேன் முடிச்சிட்டு போஸ் இதுவும் வந்து செட் ஆகல பார்ட்டினா நம்ம பழைய பார்ட்டிக்கே போயிடலாம் எனக்கு இன்னமும் எலக்ட்ரோன்னு தோணுது எலக்ட்ரோ வந்தா நான் அடிக்கிறது சுத்த வேஸ்ட் You really think you can use that device beneath the pool to cleanse this curse? Okay, aggravate ஆகுது. Okay, இத வச்சே முடிச்சிடலாம். Then I overestimated you. This plan is even cruder than I thought. எங்க போனா? பறந்து வரானா? Spring forth into the shadow. We can aggravate ஆனாலே போதும் இவனை ஈஸியா முடிச்சிடலாம். சரி ரைட்டு இதில் கொஞ்சம் ஷீல்டு வச்சு தான் சமாளிக்கணும் செஸ்டா முடிச்சிடணும் இதான் சான்ஸு வந்தாச்சு லைவுக்கு வந்தாச்சு ஐயோ அல்ட் போயிடுச்சு வேஸ்டா There's no time to celebrate. The Abyss order. All right, let's go. முடிச்சிட்டோம் அந்த செஸ்ட் ரேண்டமா ஓபன் ஆச்சு பரவாயில்லை First to find gets to stake their claim. Seems fair. ஓகே ஓகே கோ பிளாக்ல இருக்கு கோ பிளாக் அதான் லாக்ல இருக்கு ஸோ இந்த மிஷன் முடிக்காம நான் வெளியே போக கூடாது அதனால இதை முடிச்சுட்டு நான் முடியாது தம்பி அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஆட முடியாது அப்புறம்
அதை முடிச்சுட்டே போகிறேன். வச்சுருக்காங்களா போகணுமா இல்லை ஏதாவது டெலபோர்ட் இருக்கா? டெலபோர்ட் இருக்கு. ஆமாம் டெலபோர்ட்டர் இருக்குமேடா. டெலபோர்ட்டர் மேக்ஸிமம் எல்லா இடத்துக்குமே டெலபோர்ட்டர் இருக்குமேடா. டெலபோர்ட் இருக்குது. அதுல ஒரு யூனிவர்ஸ் இருக்கு. பம்பு எதுக்கு நமக்கு? வாங்க இன்னும் ஒரு நாள் மேக்ஸிமம் வந்துடுவோம். இன்னும் 2 நாளில் நம்ம மேக்ஸிமம் இந்த AR-45 ரீச் பண்ணிடுவோம் நான் நினைக்கிறேன். 2-3 நாளில். பார்ட்டி செட்டப் மாத்திர தவிர எனக்கு தெரியல. மேலே வச்சிருக்கான். மேலே வச்சிருக்கானா? என்ன பார்த்து சொல்கிறான் மேலே வச்சிருக்கான்ட்டு? இங்கெல்லாம் எனக்கு கீழே தானே இருக்கும். புடுறா அதை புடுறா தான் மாங்காஸ். அடுத்து சேசம் தான் பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு நினைக்கிறாங்க. நம்மளும் இப்போ சேசம் பண்ண போகணும். வாங்க ஃபர்ஸ்ட் கேத்தி கிட்ட பேசிட்டு போவோம். டிஸ்பேட்ச் கலெக்டட் ஆளு டிஸ்பேட்ச் அகைன். எல்லாத்தையும் மறுபடியும் வாங்கி இதை வச்சுக்கணும் எல்லாத்தையும். ஓ இது மேலே ஏறி போகணுமா? இருங்க. ஐயோ பார்ட்டியை சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். சண்டையில் கொண்டு போய் விடுவானுங்க உனங்க. சண்டை கன்ஃபார்ம். சண்டைனா பர்ஃபெக்ட் தான் சொல்லுவேன். நமக்கு மட்டும் எதுவும் ஆகல பாருங்களேன். They're in agony. This is no way for them to meet their end. Find a way to stop that thing. Don't do it! I thought he would have been turned to ashes in an instant. Half dead. Don't you have a greater encumbrance to worry about? Take him out and deactivate the device. Behold, the abyss has come. Let's light it up. Hear the truth. The gift of grace. We'll see about that. Years of adventure time. With the light shine. The gift of grace. Hear the Far truth. enough. Peace be with you. Race you! Peace be with you. You're dead. ஒரு ஹெல்த் போட்டுக்கலாம், வேற வழி இல்லை. சான்ஸ் வரல நமக்கு. ஒன்று போட்டுக்கலாம்.
ரொம்ப டவுன்ல இருக்கு. எம்மா செம பவர். காலியாக போறாங்க. உயிர் பயம் வந்திருக்கு. One second. அவனை ஹெல்த் ஷீல்டு போட்டான். செமையா இருக்கும். எலக்ட்ரோ இது பைரோ கேரக்டர் இருக்கா? அது பைரோ கேரக்டர் வச்சு அதில் கம்ப்ளீட் பண்ண முடிஞ்சிடும். ஏரியா போகலாம். டென்ட்ரோ ஏரியா ஏரியாவுக்கு வந்தாச்சு. ஹாய் ப்ரோ. இதுக்கு அண்டர்கிரவுண்டுன்னு நினைக்கிறேன். Search for it. You're dead. The power of revelation. We go. Dare to mess with me? மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. டெவில் பேபி மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க ப்ரோ. வாங்க. அட படுவாங்களா. Hear ye the word of joy. வந்து நம்ம எங்க இருக்கோம்னா டென்ட்ரோ மீன்ஸ் இது சுமேரில் இருக்கும். No! As long as the device is active, the cursed are rendered powerless. If you value his sacrifice, see all these rays of light and portals. They must have installed several of these energy devices in various locations. Find them, quickly! Nation of wisdom. So, we have to go through these abysses. 2 minutes போயிட்டு வந்துறேன். Destroy all 4 charging device. நான் எங்கன்னு போய் சார்ஜர் டிவைஸ் பண்ண ஆக்டிவேட் பண்ண என்ன பண்ணணும்னு தெரியல. அதே போல ஆக்ல இருக்கே. என்னதுடா? நோ பயாஸ் ரகுமான். என்ன நோ வாட் இஸ் நோ ப்ரோ? என்னாச்சு? You're dead. Let's light it up. எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா பாட்டி செட்டப் மாத்துறது நல்லதுன்னு தோணும். ஓடி போயிடுச்சு. அந்த கேரக்டர் செத்து போச்சு. இந்த ரீவே மட்டும் பண்ணிட்டு மாத்திக்கலாம். செட் ஆகாது. நம்ம ஆர்ஜே தமிழன் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ. வெல்கம் வெல்கம் ஆர்ஜே ப்ரோ வாங்க. Bring the eye. There's no time to lose. வாங்க. அடுத்தது வந்து மிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்மோக்ஸ் அண்ட் how many days தான் ப்ளே பண்றீங்க? ஒரு 1 மந்த்தா ப்ரோ? 1 மந்த்துக்குள்ள தான். 1 மந்த் இருக்குமாடா? என்னோட 30 நாள். என்னோட 30 days ப்ரோ. நாங்க டோட்டலா ஸ்டார்ட் பண்ணி லைவ்ல ப்ளே பண்றது வந்து எங்களுக்கு இது எனக்கு வந்து 19, இன்னொருத்தவங்க வந்து 16 ப்ரோ. நாங்க லைவ் இல்லாம கொஞ்சம் கிரைண்ட் அடிக்கிறவங்க. கொஞ்சம் இது அடுத்த ஸ்டோரிக்கு கொஞ்சம் ஓபன் பண்றதுக்கோசம் கிரைண்ட் அடிச்சு வைப்போம். ஹோஸ்ட் பார்ட்டி மாத்தணும். மாட்டிக்கிட்டோம்.
இந்த பார்ட்டியை வச்சுங்க முடிக்க முடியாது. ஒரு நிமிஷம். சாம்ஜான் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ, வாங்க வாங்க. What's the matter? You got looks mode. What? Sick? நானும் இப்போதான் ப்ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஆக்ட் 2ல இருக்கேன். ஓ ஆக்ட் 2 இல்ல ஆக்ட் 2 மீன்ஸ் அது சாப்டர். நான் இப்போ சாப்டர் 3ல இருக்கேன் ப்ரோ. சாப்டர் 3 ஆக்ட்னு இருக்கும் ப்ரோ. அப்படிதான் இருக்கும். என்னாச்சு மங்கி வந்துட்டா? What happened? What's happening? Come on, wake up. ஹாரி கேமிங் ப்ரோ அது. The victor is declared. எனக்கு வேற வழி தெரியல, எனக்கு பார்ட்டி மாத்தணும். ஒரு வழி தெரியல, அந்த இடத்துல எலக்ட்ரோ இருக்குது, நான் பார்ட்டி மாத்தினாதான் அடிக்க முடியும். Nice and spicy. Light it up. That's gonna hurt in the morning. Can't afford any more. That's far. Everything was futile. Lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow, I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me, it kept me afloat. It felt like heaven, it found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone.
lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. Best friend to 23. I heard the heavens crying above me. They gained an angel, I lost a friend. I felt like dying again and again. I went through hell, stared at death, but I keep fighting with each living breath. I saw no way out from where I stood. Felt like the fire had burned me from. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend. My best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow, I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me kept me afloat. It felt like heaven had found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. Best friend to 23. I heard the heavens crying above me. They gained an angel, I lost a friend. I felt like dying again and again. I went through hell, stared at death, but I keep fighting with each living breath. I saw no way out from where I stood. Felt like the fire had burned me from. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend.
gone through this. For I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow, I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me, it kept me afloat. It felt like heaven had found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. My best friend to 23. I heard the heavens crying above me. The gain's an angel, I lost a friend. I felt like dying again and again. I went through hell, stared at death, but I keep fighting with each living breath. I saw no way out from where I stood. Felt like the fire had burned me for. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend. வந்துட்டேன். Destroy the devices and put an end to the Hilichurl's suffering! No ingredients for me today. Per your wishes. Rises.
Into the shadows. Okay, it's gone dark all around now. Shall we head back to the room in the center? So, that's it, right? The burning sensation has indeed. So, we managed to stop the Abyss Order's plan? Let me check. Dane must be really upset. Of all the ways to be reunited with one of his four... Let's go. நல்லா இருந்துச்சு ஃபைட்டு. பாப்போம் அடுத்து என்ன நடக்குதுன்ட்டு நமக்கு தெரியல. பாப்போம். மூச்சு இருக்குமா? Light. Apologies, Captain Dainsliff, Twilight Sword. Back then, I failed you and failed to protect our people. No. For 500 years, you have faithfully done your duty. To this day, I am proud of you all. Conria didn't fall, did it? Since you're still here. Correct. So, no need to revive the homeland. More than one kind of strange power exists here. Still, if you intend to venture deeper in and continue... You bet! We'll be super careful! That device took a severe toll on me. Oh, right. You've earned a good rest, Dane. Vacation? There are more important things that... And I suspect that these amplification devices are... Thank you for understanding. I only hope that next time we meet, you know... Sheesh! He sure... Well, shame that we didn't get to see your sister again. As long as you keep pressing on with... Oh, Paimon almost forgot. We've probably seen enough to report back to... Slow. சரி ஓகே இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன். டைம் ஆயிடுச்சு. இதுக்கு மேலே கையை வச்சா கோப்பில் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகும். ஓகே முடிச்சுக்கிறேன். ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் மீண்டும் நாளை பார்ப்போம்.
டாட்டா, நாளைக்கு பார்ப்போம். முடிச்சுக்கிறேன். லைவ் பார்த்தவங்க எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ. I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow. I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt the glow. The warmth inside me, it kept me afloat. It felt like heaven. It found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. Best friend to 23. I heard the heavens crying above me. The gain's an angel, I lost a friend. I felt like dying again and again. I went through hell, stared at death, but I keep fighting with each living breath. I saw no way out from where I stood. Felt like the